Et nous avons continué et parler dans le livre de Jean. And we're going to continue the series on I Am. Nous allons continuer la série que nous avons gagnée qui te parlé de moins C. So John authored 5 books in the written Bible. Et nous songeons que nous t'ai dit déjà, Jean lui écrit 5 livres dans la Bible. He came from a family of fishermen. Et il est sorti dans une famille de pêcheurs. He was a disciple of Christ. Et c'était un disciple de Christ. He was an apostle. Et aussi c'était un apôtre. He lived longer than any other disciple. Disons, il était vivre et au-delà de disciple, de tout disciple. And he rested his head on the breast of Et nous Jesus. songeons côté que Jean il était posé tête li sous l'estomac Jésus. The other disciples were killed or Alors murdered. nous songeons l'autre disciple yo, c'est tué que yo te tué yo. John died of natural causes. Mais Jean lui-même en tant que disciple il était mort naturellement en cause naturelle. Which we would say he died of old age, is how we would say it. He died of old age. Alors il était mort et lorsqu'il était grand monde, lorsqu'il était âgé en pile. And then John 13:23, he said that he was the disciple that Jesus loved. So in John 13, Jesus said he loved John. Et nous songeons dans Jean chapitre 13, côté Jésus-Christ dit il aimait Jean. John was entrusted with the care of Jesus' mother Mary. Et nous connaissons Jean, il était confié aux soins de Marie, c'est Marie qui prend soin lui. And when he heard that Jesus had risen, he outran Peter to the tomb. Et lorsque Jésus-Christ était ressuscité, eh bien il était couru avec Pierre et dans tombe là. He was active starting the early church with Peter. Et depuis au commencement de l'église, eh bien il était toujours actif avec Pierre. So about 3 weeks ago, Et 3 semaines de cela, I started speaking on a series of the I am statements of et nous Jesus. t'ai commencé à parler de série ça moins C. So the book of John, there are 7 I am statements that Jesus Et made. dans le livre Jean, il y a 7 moins C dans le livre Jean et il y a un rapport avec Dieu. And the number 7 represents God. Et numéro 7 là, il représente Dieu. It represents completeness, perfection. Alors ça, il représente plénitude, il représente perfection. So this morning, I'm going to speak on I am the light of the world. Et matin, nous allons parler de moins C lumière monde là. Now, in Abraham's time in the Bible, Et dans Hébreu, dans Bible, là, they referred to God as Al Shaddai. alors il fait référence à Dieu comme étant El Shaddai. And then in Exodus 3, Dans Exode chapitre 3, and I have it translated on the board for you. alors on a regardé, il traduit sur écran. Then Moses said to God, "Indeed, when I come to the children of Israel and say to them, the God of your fathers has sent me to you, and they say to me, what is his name? What shall I say to them?" Verse 14. Verset 14. And God said to Moses, "I am who I am." And he said, "Thus you shall say to the children of Israel, I am has sent me to you." So from calling him in Abraham's time Al Shaddai, Alors dans le livre là, alors nous il était fait référence à Dieu comme El Shaddai. he spoke to Moses and said, "My name is now I am." Alors il était parlé avec Moïse et dit que qu'on y a un homme c'est je suis, moi c'est. And I am is bigger than a name. Donc moi c'est à li plus grand parce que ça n'tarele yon nom. So this morning we're going to speak on I am the light of the world. Et matin nous pral parler de moi c'est lumière monde là. Open your Bibles to John 8, verse 1, please. Nous l'ouvrons Bible nous dans Jean chapitre 8 verset 1 2. All right. My eyes are getting bad, Bonnie. Jesus returned to the Mount of Olives, but early the next morning he was back again at the temple.
A crowd soon gathered, and he sat down and taught them. Verse 3. And he was speaking. The teachers of religious law and the Pharisees brought a woman who had been caught in the act of adultery. They put her in front of the crowd. Verse 4. Teacher, they said to Jesus, this woman was caught in the act of adultery. The law of Moses said to stone her. What do you say? Verse 6. They were trying to trap him into saying something they could use against him, but Jesus stooped down and wrote in the dust with his finger. They kept demanding an answer, so he stood up again and said, all right, but let the one who has never sinned throw the first stone. Verse 8, then he stooped down again and wrote in the dust. When the accusers heard this, they slipped away one by one, beginning with the oldest, until only Jesus was left in the middle of the crowd with the woman. Verse 10, then Jesus stood up again and said to the woman, where are your accusers? Didn't even one of them condemn you? No, Lord, she said. And Jesus said, neither do I. Go and sin no more. Verse 12, Jesus spoke to the people once more and said, I am the light of the world. If you follow me, you won't have to walk in darkness because you will have the light that leads to life. I am the light of the world. Amen. Moi, c'est lumière monde là. So this morning, I'm going to speak about 3 different pieces about the light of the world. Alors, matin, hein, moi, voulais parler de 3 parties de sa nouvelle lumière monde là. The first one is the light of the gospel. Et première là, c'est lumière l'évangile là. Because the Bible refers to Jesus as the light of the gospel. Parce que la Bible lui réfère à Jésus comme étant la lumière de l'évangile. The word gospel translates to good news. Alors, mot et l'évangile lui signifie bonne nouvelle. So turn to 2 Timothy chapter 1 verse 8. Et dans 2 Timothée 1er verset 8-10. How you doing, Abel? Go. You good? Yeah. You're taller than me. Maybe. Therefore, do not be ashamed of the testimony of our Lord, nor of me, his prisoner, but share with me in the suffering for the gospel according to the power of God. This is Paul writing to Timothy. Who have saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace, which was given to us in Christ Jesus before time began. Verse 10. But has now been revealed by the appearing of our Savior Jesus Christ, who has abolished death and brought life and immortality to light through the gospel. The gospel there is the good news. Alors l'évangile là, c'est la bonne nouvelle. So there is the light of Christ in the good news of the gospel. Et mais gagner et la lumière et de Jésus dans et la bonne nouvelle. So if the gospel you're preaching Et l'évangile que nous prêchons or the gospel you're talking to people about et c'est l'évangile que nous parlons moun à propos de lui-même doesn't bring light, et qui pas jamais porter lumière you're not preaching the right gospel. et nous pas prêcher et l'évangile. The gospel brings light with it. Et l'évangile là, lui porter lumière. And the gospel is good news. Et l'évangile là, c'est bonne nouvelle. Then let's go to 2 Corinthians chapter 4. Dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 4. The veil of unbelief obstructs a person's view and keeps them from seeing what the light of the gospel so clearly reveals. The glory of God is the image and likeness of our Maker, redeemed in human form. This is what the gospel of Christ is all about. The gospel of Christ is all about the good news. Alors, l'évangile de Jésus-Christ, eh bien, c'est tout ce qui a rapport à la bonne nouvelle.
Now, when I tell my kids you did a good job, Et moi dit et petite moi yo que nous fait un bon travail if they don't believe it, et yo croit ça, then they can't see the good news I'm trying to tell them. alors yo pas capable ouais et de bonnes nouvelles ça que m'a parlé yo. Hein. If their friends at school told them you're not good at that, Sorry. if their friends at school told them you're not good at basketball, Alors et yo capable et gen un ami et l'école et qui gen capable jouer et basketball. that unbelief obstructs their vision of the light of the gospel. Alors c'est incroyable et pour yo capable ouais et question ça dans basketball. It's the light of the good news. Donc c'est une lumière, c'est la lumière de la bonne nouvelle. So when Daddy says, Thomas, you did an amazing job, Thomas, Et il dit et David dit Thomas eh bien ou fait un bon travail. and Thomas says, no, I'm not good. I'm not good at Et that, Dad. Thomas lui-même et il répond pour dire non, pas vraiment bon, pas bon. Michael Jordan was better at basketball than me, Dad. Et il dit et Michael Jordan lui jouait et basketball là puis bien passé. I'm not good, Dad. Il dit pas bon maintenant, pas bon maintenant. Well, that vision he has of his skills at basketball Alors vision que le gagne, intelligence que le gagne, lui focus sur basketball. will obstruct his view when I try to give him good news. Et mais tout ça lui-même il essaie faire c'est bali et bonne nouvelle. Now, the second point I'm going to talk about, Et deuxième point que moi t'a voulu parler de lui I'm going to talk about light walks into the darkness. et il dit que lumière enfoncée dans ténèbres. All right, so I need some helpers. Lumière yo aidez-nous. Raise your hand if you can help me. Alors qui monde qui veut aider, levez main nous. Who Moun else qui can veut help aider, me? levez main nous. Okay, that's a lot of hands. Gen en pile main. Okay. Abel, Hello. I need to pick two people to come over here. Pick two people for me. They all raised their hands, so give me two people. Madame en bleu. Levez. Bien. Come here. Bianna Nanette. Hello, Bianna. I need you to stand here for me. Alors nous camper là pour moi. Okay, and that's there. All right. I need two people for over here, Abel. Two people for over there. N'a besoin de deux monde pour taper ça. OK, nous gagne et bon demander Vini. One more person. Maman, oui, vous mettez Vini. Okay. Don't start yet. Don't start yet. Don't start yet. Pas commencer. He's cheating. Et là, alors, la tricher, il dit la tricher. Listen, now you have a partner you have to work with, so you have to learn how to work. Disons, ils ont un partenaire pour She's going to travailler help you. ensemble Okay. avec lui. Scoot over here Il so va you're both supposer in the tricher. center. S'il vous plaît, nous pas tricher. Tant, il dit nous commencer. All right, so here's what we're going to do. Et mais qui ça que nous pral faire? We're going to see who can put this together first. Nous pral regarder pour nous voir qui est dans deux moun yo qui dans chaque table yo qui premier mettre tout ça yo ensemble. So what I want you to do is I want them to put the puzzle together. Alors il t'a remis que nous mettons puzzle yo ensemble. Now, JR, this is a last minute request. Can you play some music for me? Alors après al jouer musique donc et nous-mêmes n'a arrangé nous pour nous mettre puzzle yo ensemble. Qui moun nan table yo qui est dans table yo qui mettre puzzle yo ensemble. All right, so we're talking Okay, about arrangez yo. I am the light of the world, right? Moi, I c'est didn't say lumière. go. I didn't say wait. Tan. Tan, vous Wait, mettez wait, tan. wait, Poko wait, commencer. wait, Poko commencer. wait. Tan. Wait, Tan. tell them to wait. Hold on, Annette. Tan. Thank you. Tan. All right, hold on. Non tan. All right, so whoever puts the puzzle together first is the winner. Alors, moun, disons, table qui rive mettre puzzle yo ensemble en premier, c'est moun ça k'ap gagné, c'est yo table ça k'ap You gagné. took my clicker. I saw that. All right.
Now you have to cheer on your different side of the rooms, okay? Alors, gagnent et différents côtés de espace là. All right. Are you ready? Est-ce que nous prêts? Get set. Est-ce que nous prêts? Go. OK. Yo éteint, qu'on y a nous commencer. Whoa, whoa, whoa. Commencez. What's the matter? Dégagez nous What's the mettez matter? puzzle yo ensemble. Moun qui mettez yo ensemble avant, c'est yo qui gagne. What's the matter? Qui problème? I'm coming. What's the matter? Qui problème? I am the light of the world. Moi c'est lumière monde là. I am the light of the world. Moi c'est lumière monde là. I am the light of the Moi world. c'est lumière monde là. I am the light of the Moi world. c'est lumière monde là. I am the light of the Moi world. c'est lumière monde là. Darkness flees. Et fait noir, s'il vous plaît, fait noir. When you turn on the light, darkness goes away. Et lorsque nous retirons l'emploi et fait noir tourner. All right, how are we doing? Comment nous y est? Are you cheering Comment on? on va aller? You got to cheer him on. We got to cheer him on. Come on. On avance, on allait. You got to cheer him on. On allait. Say, come on, let's go. Chauffer moun yo, Let's chauffer go. yo. Chauffer yo. Come on, let's go. On allait, boss Get it a chauffer done. boss a chauffer boss a. N'a regardé pour moi qui est-ce qui a fini avant. On Let's go. Let's go. Allez. Here we go. On allait. I am the light of the world. Moi c'est lumière monde là. I'm the light of the world. Moi c'est lumière monde là. All right, we have 2 more minutes left. 2 more minutes. Gain 2 minutes qui restent. 2 more minutes. 2 minutes. Here we qui go. restent. On allait. 2 minutes. Non, 2 minutes n'a fini. Can they do it? Can they do it in 2 minutes? Est-ce que n'a fait dans 2 minutes, n'a capable de Let's faire dans go, 2 let's minutes? go. On allait. Let's go. Come on, BNA. Come on, BNA. On allait bien, on allait. All right, we have 60 seconds left. 60 seconds left. Gain 56 secondes. 60 seconds. 60. All right, 60 come seconds. on. Come On on, allait, let's on go, allait. let's go. Let's go, let's On allait, go. on allait. Let's go. On allait. Here we go. 60. We're down to Gain 30 60 seconds. 60 secondes. Yo ba nou. Pour nous finir. All of us. All right. OK. We're almost done. Are you ready? Est-ce que nous prêts? 10, N'a 9, compté 8, 7, 6, 5, 4, 4, 3, 2, 1. 1. Turn on the lights, Mike. Yo. All right. Stop. Let's see. OK, qu'on y a All nous right. camper, pas fanyer, et puis on va regarder pour voir qui est-ce qui gagnant. All right. Pas moyen rien. Don't touch. All right. So Steve got 1, 2, 3. There's some of them missing, guys. He's got 3. He's got 3. All right. Let's see what we have over here. Li gen et 3. All right. Let's see what you got, BNA Internet. Nous allons regarder pour nous voir tab bien nan et comment ça est. Oh, you got 1. Oh, you gen yon. Oh. You gen yon. Oh, man. That was so close. All right. So you all can sit down, please. Thank you. Nous capable chita. Merci, nous être chita. Mike, will my ushers come forward for me? Est-ce que monde qui disposé pour offrande yo capable passer devant? What'd you do with my remote, Steve? I see it in your hand, Steve. Are you missing something? I see it in your hand, Steve. I saw a little boy playing with them, so I can't guarantee you where they went. All right. All right, so here's what I've done. Let me go to this real quick, Mike. All right. So I made for everyone a puzzle. Et moi vini avec un puzzle pour chaque monde. Of what they see on the board. Et Jean nous garder pour nous voir qui ça nous est dans tableau. So that's for that side. Alors et
l'eau ça c'est pour partie. You can pass them groupe moun out. sa yo, You et can groupe pass ça, them c'est out. pour groupe moun sa yo. So- C'est yon- So these are already put together for you. Alors, vous mettez tout ensemble pour nous. So you have a puzzle. You're welcome. C'est un puzzle pour chaque monde. Chaque monde gagne un. So you have puzzles put together that say, I am the light of the world. Alors, dans puzzle que nous chaque nous gagnons, les mettez ensemble, moi c'est lumière monde là. Now, how important is light? Comment est nous capables venir lumière? How important is light? Alors, qui ça lumière gagne comme importance? Qui importance lumière? Hey, Bienne, Bien fini? we're going to interview Bien. We're going to interview him. Alors, yo pral interviewer bien. How are you doing, Bien? Comment est I bien? am fun. Good. Est-ce qu'on forme? When the lights went out, how hard was it to do the puzzle? Les lumières pas là. Et comment est question posée là li difficile? Fait noir. Noir. It's a darkness. Darkness. So it was hard to do the puzzle because you couldn't see it. Est-ce que ou capable les fait noir est-ce que li facile pour et difficile pour poser yo ou bien it's very difficult. Very difficult. Okay. Thank you, Bienne. Come here, Steve. Come here, troublemaker. Come here, Steve. Vini Steve When I turned the lights out, what did you think? et lorsque m'était I thought about going to retirer get a lumière comme lantern ça so t'es I could senti, see. ça t'es pensé. Okay, say it I thought about going to get a lantern so I could see. Et li pas capable c'est ça fait elle al chercher lumière pour te capable à In garder other pour words, ka ouais I need light. parce que m besoin lumière. I need light in my life, Moi besoin lumière in dans my vie. marriage, in our health, everything. Disons, If you don't have light, you don't have anything. Disons sous terre, disons quel que soit bagay là, tu pas gagner lumière, eh bien ou pas gagner rien. Was it impossible to do the puzzle in darkness? It would have been 99% impossible. Alors We'd les have taken an hour to figure it 99% out. impossible pour déranger posel là pendant qu'elle te fait noir. How important is light, Steve? Et qui importance lumière gagne Steve? L-I-F-E, life. Disons pour lui même, Light is life. il dit lumière c'est la vie. Light is life. Disons lumière c'est la vie. All right, thank you, Steve. Merci Steve. And I don't know, the little boy was playing with this puzzle during prayer. Moi pas connais si Aiden's little boy was playing with the puzzle. disons petite et madame nan Eden s'il capable et jouer So puzzle là, I don't il know pas if connaît. I don't know if any pieces were taken. I don't know. Disons il pas connaît. Steve said, all the pieces aren't here. Disons il dit Steve te dit tout et morceau yo là. I said, they're probably in Aiden's son's pocket. Disons yo dans et poche. Yeah. Yeah, the little dude. Alors The little guy. Des petits garçons, petit garçon. Anyway, that's okay. All right, so now I'm going to talk about light walks into darkness. Alors nous t'a parlé de lumière et nan fait noir. All right. John 1, verse 4. Et Jean chapitre 1er verset 4 6. John starts out his gospel. Et Jean, en tant que, disons, il t'a parlé de l'évangile, We preached about this. et nous prêchons à propos de ça. Last week, Baxter spoke about it. Et semaine passée, et pasteur t'a parlé de ça. In the beginning was the Word. Et au commencement était la parole, The Word was with God. et parole là, li avec Dieu, The Word was God. et parole là c'est Dieu. He was in the beginning with God. Il était là au commencement avec Dieu. And then when we get to verse 4, it says, in him was life. Et dans verset 4 là, il dit que et li c'est lumière. And the life Et disons la vie was the light of men. c'est et lumière monde là. And the light shines in the darkness, and the darkness does not comprehend it.
lumière en li lumière dans fait noir et fait noir pas capable résister lorsque lumière li lumière. That was the true light which gives light to every man Alors coming c'est into the world. vrai et lumière hein, qui capable bail et lumière avec monde là. Amen. Amen. Now turn to John 12, Et on tourne dans Jean chapitre 12 verse 44 through 46. verset 44 à 46. Then Jesus cried out and said, "He who believes in me believes not in me, but in him who sent me. And he who sees me, he who sees me sees him who sent me. I have come as a light into the world, that whoever believes in me should not abide in darkness." Amen. Amen. I'm going to C'est read trad- that. I'm going to read verse 46, Abel. Will you translate Moi 46? vle lire et verset 46 là encore. I have come as a light Et je suis venu comme une lumière into the world, dans le monde, that whoever believes in me afin que quiconque croit en moi should not abide in ne darkness. demeure pas dans les ténèbres. Now, it didn't say whoever behaves this week. Et quel que soit le comportement que tu as gagné pendant la semaine, non, It didn't say whoever comes to church on Sunday morning. et pour t'a dit que moi venu l'église là dimanche matin, It didn't say whoever gives money to the church to help with evangelism. et on t'a dit ou pas bail l'argent et pour l'église là, pour être capable de faire évangélisation. The scripture says, whoever believes in me. Mais la parole lui dit, quel que soit monde qui croit en moi, Whoever believes in Christ n'importe monde qui croit en Christ, should not abide in darkness. ou pas capable de demeurer dans ténèbres. So we talked this morning about the woman who was caught in the act of committing adultery. Et nous t'ai parlé matin à propos des femmes ça que yo te kembe en flagrant délit d'adultère. In John 8, verse 4. Et Jean 8 verset 4. Teacher, they said to Jesus, this woman was caught in the act of adultery. The law of Moses said to stone her. What do you say, Jesus? Ça c'est question que te posé Jésus lorsque te kembe fille en adultère là. So this woman was thrown at Jesus' feet by those who already made a judgment on her. Alors et fille ça, il t'a pral crabiner à coup de roche et pas moun ça yo même qui te fait ouais propre jugement que yo même yo mérité. Now here's something interesting about the scripture. Et mais gen yon bagay et à propos de parole là, They brought the woman who was committing adultery, yo te mené et fille hein, vini et dans pied Jésus, but where was the man? mais côté garçon hein. So the teachers and Pharisees took the woman to Jesus, threw her at his feet, and said, "This woman is committing adultery." Alors yo juste prend fille hein, yo kembel dans adultère, yo mené vini dans pied Jésus pour yo dire que yo kembel dans flagrant délit d'adultère. So what did Jesus do? Et qui ça Jésus lui-même li te fait. Took his finger. Alors il prend main li droite li He started writing in the sand. et il commençait à écrire dans poussière là. His light Et lumière exposed the darkness of her accusers. t'es exposé fait noir moun qui t'est accusé yo. Jesus said, "Neither do I condemn you. Jésus t'a dit si yo yon pas condamné ou, Go and sin no more." allez et pas pécher encore. There was correction brought by Jesus, Gagner correction par Jésus-Christ, but there was not condemnation. mais non pas condamnation. Let me give you some advice. Bon, bah nous quelques conseils. If God didn't send Jesus to condemn people, Et si bon Dieu t'a envoyé Jésus-Christ pour condamner moun, then he didn't send you and I to condemn people either. excuse-moi. Alors, bon Dieu pas envoyé Jésus-Christ pour te condamner moun. If he didn't send Jesus to condemn, he didn't send us to condemn people. Alors, s'il t'a envoyé Jésus-Christ pour condamner moun, donc il t'a envoyé nous pour nous condamner moun. Some people say, well, Jesus was soft on sin.
Et en pile monde dit que Jésus lui-même li pas péché. Jesus wasn't soft on sin. Li pas péché. He was hard on shame. Disons, il était vraiment campé par rapport avec la honte. Jesus in the light is all about restoration. Et Jésus-Christ, c'est lumière en rapport à tout ça qui besoin de restauration. He's all about reconciliation. Alors, c'est tout ça qui a rapport avec réconciliation. So when the light walks into our darkness, Et lorsque lumière rentre dans le fait noir, he takes over the darkness. et li aller li mette fait noir dehors. So he can illume inside of all of us. Eh bien, li vient illuminer en dedans nous, li vient éclairer en dedans nous. Amen. Amen. Number 3. Et verset et alors numéro 3. Trois. Numéro 3. Uno, trois. Numéro 3. Uno, trois. Numéro 3. What he said. Uno, trois. 3. Ay, ay, ay. Illumination to participation. Disons c'est de l'éclairage à la participation. Dans éclairage pour nous même nous participer. This is my favorite point. Disons ça c'est point préféré. If Christ is the light of the world, Si Christ c'est lumière monde là, why did he call us the light of the world, you and me? pour qui ça li relé moi-même avec ou lumière monde là tout. John 9, verse 5. Jean chapitre 9 verset 5. Jesus said, as long as I am in the world, I am the light of the world. Et nous qui ça le dit tant que moi dans monde là, moi c'est lumière monde là. If you go to Matthew's gospel, Et si nous allons dans l'évangile selon Matthieu Matthew 5, verse 14, et Matthieu chapitre 5 verset 14, he says, you are the light of the world. il dit où c'est lumière monde là. Like a city on a hilltop that cannot be hidden. Il dit même gens avec une ville qui sous une tête montagne un timon. So Jesus in the Pas book of capable John, Jesus says, I'm the light of the world. Songez dans le livre Jean, Jésus-Christ il dit moi c'est lumière monde là. And then in Matthew, he tells them, you are the light of the world. Et dans le livre Matthieu, il dit que nous c'est lumière monde là nous-mêmes. Because when we are in Christ, Parce que nous-mêmes nous dans Christ, we are included in everything. nous inclus dans toute bagaille. We are not light apart from Christ. Et nous pas capable lumière en dehors de Christ. We are light as his body. Et nous c'est lumière dans corps, même Jean avec corps, dans corps. John 14:20. Jean 14 20. At that day, Dans jour ça, you will know et wap connaît that I am in my Father, que moi-même moi dans papa and you in me, ou même ou dans moi and I in you. et moi-même moi dans vous. The light is in us, Et lumière ali dans nous and we're in the light. et nous c'est lumière. It's a participation. C'est ça nous les participation. This is not to flatter you. Disons c'est pas une flatterie. This is to tell you what your identity is in Christ. Donc ça li dit nous, li montrer nous identité nous dans Jésus-Christ. You are the light of the world. Nous c'est lumière monde là. Not you might be, Non, c'est pas comme si ou capable. not if you behave properly. C'est pas probablement ou capable ça, The scripture says you are. mais la parole dit où c'est lumière monde là. Tell your neighbor, you are the light of the world. Dis moun qui bon côté là, où c'est lumière monde là. Tell your neighbor he needs to learn how to do puzzles better. Et dit zami on là, You are the light of the world. où c'est lumière monde là. If you're the light of the world, Et si où c'est lumière monde là, then you were designed to be light. donc ou désigné ou choisi pour capable lumière. Did you know you were designed to be the light of the Est-ce world? que ou connaît qu'on désigné pour ces lumières monde là? He wants you to be the light the way he Parce was que the light. Jésus-Christ dit voulait que ou ces lumières monde là. You will learn to be in my Father the way I am in my Father. Et nous apprendre et comment que moi-même moi dans papa dans moi.
So we are the light of the world. Donc, nous, c'est lumière monde là. We are the light of the world. Nous, c'est lumière monde là. We participate with Christ. Nous participer avec Christ. It is our identity. Disons ça, c'est notre identité. Now, do you feel like you behaved like the light of the world this week? Do you feel like you behaved like you were the light of the world this Est-ce week? que ou t'es senti que ou t'es comporté autant qu'on lumière dans monde là pendant semaine là? Did you behave like the light of the world? Est-ce que t'es senti ou t'es comporté autant qu'on lumière dans monde là? Because I didn't. You? I didn't. Dis pas de comporter Going, oh Lord, help us. comme une The lumière. pastor's not the light of the world. Oh, Jesus. Do you think I was good all week? Est-ce que nous pensons et moi t'es bon pendant semaine là? Do you think I was perfect all week? Est-ce que nous pensons que moi t'es parfait dans semaine là? Do you think I did everything right this week? Est-ce que nous pensons que t'es fait toute bagaille correct pendant semaine là? Ask my mother. Mandez maman. Don't ask my mother. No, don't ask my mother. Tant pis, pas mandel. I wasn't perfect this week, Moi t'es imparfait pendant semaine là. but guess what? Mais pensez quoi? I still share the identity with Christ. Mais toujours partager identité avec Christ. I'm still the light of the world Et moi toujours lumière monde là. because I know who I identify with. I know who I identify with. I Parce identify que with moi Christ. connais avec qui monde que moi identifié. So here's what I want to tell you this week. Mais qui ça que moi vle dire nous pendant semaine là. A lot of your friends that you work with, Et avec yon ensemble d'amis que vous travaillez avec yo. some of them texted me about not having a job. Alors genyen qui te voyé message moi à propos de travail yo. You need to be the light this week to those people. Il dit nous besoin lumière pour monde ça yo, pour monde ça yo. They're hurt. They're scared. They don't know what to do. Parce que cœur yo, disons yo senti yo blessé yo pas connaît qui ça pour yo faire. But Jesus said in Matthew, you're the light of the world. Mais dans Matthieu, songez Jésus-Christ dit nous c'est lumière monde là. So go up to him and say, listen, come here. Et aller côté yo, dit yo, fini. I want to pray for you. Moi voulais prier pour vous. I don't know what's next. I don't know what your next step is in life, Moi pas besoin et connaît qui prochaine étape dans la vie ou. but I know the steps of a good man. Mais moi crois que The steps of a good man are ordered by the Lord. moi juste connais pour l'autre étape là gen yon moun qui a kembe ou. So be the light this week to your friends. Alors sois la lumière pour votre ami au cours de cette semaine. Will you stand with me, please? Est-ce que nous voulons camper ensemble avec moi? I am the light of the world. Moi c'est lumière monde là. Tell your neighbor, I am the light of the world. Dis voisin on là. Moi c'est lumière monde là. Say, I identify with Christ. Dis moi identifié à Christ. Amen. Amen. Do you believe that you're the light of the world? Est-ce que vous croyez que vous c'est lumière monde là? Whether you believe it or not, people are going to be looking at you. Whether they think they're the light of the world, people are going to be looking to them. Alors et lorsque nous affichons nous c'est lumière monde là, et bien l'autre monde est capable garder nous. They're going to be saying, Ronnie, I'm watching you. Et il a dit et il a gardé ou. Jerome, I'm watching you. Et Jérôme m'a gardé ou parce que c'est lumière. I'm watching you. I'm keeping an eye on you, Octel. Dit Octel I'm watching you. m'a gardé ou. Manuel, I'm watching you, Manuel. That's what people are going to do. They're looking to see if you're going to be the light. Là-dedans c'est comme ça l'autre monde il a voulu garder pour voir est-ce que c'est lumière. Here's the thing. Disons ça c'est la chose. Just be who God made you. Pensez que bon Dieu Don't try to be like me. alors pas voulait sembler avec Don't try to be like Steve. pas voulait sembler avec Steve. Don't try to be like Exilia.
pas vle sembler avec exilia, Don't try to be like Gene. pas essayer sembler avec Jean, Be who God created you to be. mais essayer moun ko dwe ye yan. Be yourself. Disons soi-même. God made you a specific way. Bon Dieu li fè yon façon spéciale, yon route spéciale. I ordered a shirt to wear to church. Alors li fè yon façon spéciale. Alors, li mette yon Not this one, but I ordered one to wear to church. I ordered one. It'll come in the mail to me. I ordered one. OK. Alors li order yon chemise pour venir l'église. The shirt I ordered, it says, "When God made me, Et li dit lorsque bon Dieu te fait, He said, li te dit this is going to be fun. Hold on. et This is going to be fun. Hold on." alors vraiment plaisant ou bien la plaisant tant. So when God made me, God said, "Uh-oh." Et les bon Dieu fait, il dit oh oh. And when God made you, He said, "Uh-oh." Et les bon Dieu fait, il dit oh oh. Wait till you see what Savoie does. Wait, God said, wait till you see what Savoie does. Alors et bon Dieu qui ça ouais, ouais et nous tous. This is going to be fun Alors ça li pral plaisant. because He delights in His children. Il mettait lumière et dans petite li. Will my ushers come forward, Mike and Jean? On a demandé pour les monde qui disposé pour recueillir offrande avec 10 000 pour capable passer devant. July 20th, Haitian Sunday. On a rappelé que dimanche 20 juillet, c'est va dimanche haïtien. Next week, I'll print out invitations for them to take to work to invite their friends. Next Alors Sunday. et dimanche si Dieu veut, on a venir avec et brochure pour baou pour capable inviter les amis pour capable venir dans jour dimanche ça. So Haitian Sunday, it'll be a Haitian worship team. Samuel's coming down, so it'll be all Creole that Sunday. Et dimanche haïtien ça a bien un groupe d'adoration haïtienne et ensuite a bien Samuel qui a ensemble avec nous qui est capable de porter message de la parole de Dieu. Bless our people, Lord. Bless them. Give them peace and strength and sleep. Que bon Dieu bénisse nous et porter la paix pour nous et porter sommeil pour nous tous. And all my life you have been Faithful. And all my life you have been so. Next week, I'm going to be speaking on I am the door of the sheep. Alors, et semaine prochaine, moi pral parler de moi c'est la porte des brebis. I am the door. Moi c'est porte là. I am the door. That's Moi next c'est week. porte là. Alors ça c'est pour semaine prochaine. Nous pas rater occasion ça pour nous capable continuer dans des séries de messages ça. All right. May the Lord bless you and keep you. May His face smile down upon you. Que bon Dieu capable kembe nous et porter la paix pour nous et mettre que nous capable rire. Have a good week at work and travels and be safe. Bon oui, bonne semaine de travail et protéger. All right. God bless you. Bon Dieu bénisse nous.